Hi friends, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is phrasal verbs. So this is the continuation. Already I have made so many videos on phrasal verbs. So if you want to know the previous phrasal verbs, you just go through our channel and you can actually see the watch the videos. Previous phrasal verbs. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let us go to the topic. So we have some phrasal verbs here. So the first phrasal verb is, mana first phrasal verb vachesi turn something up, because it is split. Okay, దీన్ని split చేయొచ్చు. Turn something up or turn up. Okay, turn something up. Turn something up means increase volume, strength or heat. ఏదైనా increase చేయడం, increase volume, increase strength, increase heat అలా. So turn something up. మనకి example. So would you mind turning the music up? Because I like this song. I like this song. Would you mind turning the music up? అంటే మ్యూజిక్ వాల్యూమ్ పెంచగలరా? ఎస్. Would you mind turning the music up? Would you mind turning the music up? So remember, would you mind ఇది. Okay? Would you mind? Okay? Would you mind turning the music up? So would you mind యూజ్ చేసిన తర్వాత verb always should be in V4 form. Would you mind is so followed by V4 verb. Would you mind? Don't say would you mind turn the music up. Don't say like that. So అలా చెప్పొద్దు. సో would you mind తర్వాత always V4 ఫామ్ వస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ టర్నింగ్ అని పెట్టాను. Yes, would you mind turning the music up? So would you mind increase the volume of the music player? Right? Next, turn down. Opposite vachesi turn down. You understand? Opposite turn down. So means decrease same volume, strength or heat. So can you turn the music down? Can you turn the music down? So music volume ni nuvu tagginchagalava. So can you turn the music down? Can you turn the music down? So the next phrasal verb is use something up. Use something up means finish it. Okay, finish it. Okay, see example ఏమవుతుందంటే the family used the toothpaste up, so they have to buy new one. So the family used the toothpaste up, so adi use చేసేసారు, so finish చేసేసారు. So the family used the toothpaste up, so finish. So use up means finish. So next, try out. Try out means test. Okay, test చేయడం. Let me test అంటాం కదా. So let me try it out. Let me try it out. So for example, let me try this soap bar out. So you want to buy a new soap. Okay, me shopkeeper, he advised you to buy a new brand which is launched newly, recently. So the shopkeeper explained. So shopkeeper నీకు explain చేయొచ్చు. So these are the benefits of this new soap bar. Okay, అప్పుడు you can say that let me try this soap bar out. Let me try this out. Then you can buy more soap bars. Okay, so try out means test something. Okay, so let me try this soap bar out. Let me try this soap bar out. Try out. Next example, next phrasal verb is wear off.
wear off means fade away or become dirty. Fade away or become dirty. We especially use for clothes. మనం clothes ఒకసారి మనం డ్రెస్ వేసుకున్న తర్వాత సో ఆఫ్టర్ వన్ డే బై ఈవినింగ్ how it becomes, it is worn off. అంటే అది మురికి పట్టిపోతుంది, లేదంటే ఫేడ్ అవ్వడం, ఎక్కువ రోజులు వాడేస్తే ఫేడ్ అయిపోతుంది. సో సి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా యూస్ చేయొచ్చు అంటే మై డ్రెస్ వాజ్ worn ఆఫ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇది పాస్ట్లో మై డ్రెస్ ఈజ్ ఓన్ ఆఫ్. సి వేర్కి V3 ఫామ్, ఇది ప్యాసివ్లో చెప్తున్నాను నేను. సో మై డ్రెస్ ఈజ్ ఓన్ ఆఫ్, ఐ నీడ్ టు బై న్యూ వన్. సో మై డ్రెస్ ఈజ్ ఓన్ ఆఫ్, ఐ నీడ్ టు బై న్యూ వన్. సో మీన్స్ ఫేడ్ అవే, మై డ్రెస్ ఫేడ్ అయిపోయింది, కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది, సో ఐ హ్యావ్ టు బై న్యూ వన్. లేదంటే మురికి పట్టింది, సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిన్స్ ఇట్, ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు get it dry cleaned. So you can say that my dress is worn off, I have to get it dry cleaned. So wear off means fade away or become dirty. So next wear out. Wear out ante get torn, అంటే పాడైపోవడం, చినిగిపోవడం. అదేవిధంగా మన శాండిల్స్ ఆర్ షూస్, సో దే బికమ్ వేర్ అవుట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా పడతారంటే మై శాండిల్స్ వర్ వోన్ అవుట్. సో నా శాండిల్స్ చినిగిపోయిన, ఐ మీన్ ముక్కలు అయిపోవడం, రెండు ముక్కలుగా అయిపోవడం, సో వోన్ అవుట్ అయిపోవడం. సో బట్టలు ఎస్పెషల్లీ వేర్ అవుట్ అయిపోతాయి, సో చినిగిపోతాయి. సో వి సే మై శాండిల్స్ వర్ ఓన్ అవుట్, విచ్ మీన్స్ కొంచెం అయిపోయినాయి. సో యూ హ్యావ్ టు మెండ్ ఇట్ అగైన్, లేదంటే యూ హ్యావ్ టు స్టిచ్ ఇట్, అదే బట్టలు అయితే. సో you can say that my coat is worn out. So my coat is worn out, so I have to take it to the tailor and get it stitched. So అంటే చినిగిపోవడం, సో వేర్ అవుట్. మై కోట్ ఈజ్ ఓన్ అవుట్ ఆర్ మై షర్ట్ ఈజ్ ఓన్ అవుట్, సో ఐ హ్యావ్ టు బై న్యూ వన్. మై షర్ట్ ఈజ్ ఓన్ అవుట్, ఐ హ్యావ్ టు బై న్యూ వన్. ఆర్ మై శాండిల్స్ ఆర్ మై షూస్ ఆర్ ఓన్ అవుట్, ఐ హ్యావ్ టు బై న్యూ pair of shoes. So next, own out. After own out, cut back on. Cut back on means reduce the amount of what you are actually taking. So reduce. So cut back on means reduce. So I have to cut back on sweets. I am putting on a lot of weight. So nenu baga weight perutunna, so I have to cut back on sweets because I am putting lot of weight on. సో నేను లాట్ ఆఫ్ వెయిట్ పెరుగుతున్నాను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు కట్ బ్యాక్ ఆన్ స్వీట్స్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ హ్యావ్ టు కట్ బ్యాక్ ఆన్ ఫాస్ట్ ఫుడ్, ఐ హ్యావ్ టు కట్ బ్యాక్ ఆన్ జంక్ ఫుడ్, ఐ హ్యావ్ టు కట్ బ్యాక్ ఆన్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. సో యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కన్జ్యూమింగ్, రైట్? కట్ బ్యాక్ ఆన్. సో హ్యాంగ్ అరౌండ్. Hang around means spend time without doing anything. So spend time without doing anything అంటే ఏమి పని చేయకుండా తిరగడం, స్పెండ్ చేయడం టైం అంటే పని బట్ లేకుండా తిరగడం అంటారు కదా. సో హీ జస్ట్ హ్యాంగింగ్ అరౌండ్. హే, వై ఆర్ యూ హ్యాంగింగ్ అరౌండ్? సో వై ఆర్ యూ స్పెండింగ్ టైం వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్? ఏమి చేయకుండా ఎందుకు టైం స్పెండ్ చేస్తున్నావు? సో హ్యాంగ్ అరౌండ్. సో ద బాయ్స్ ఆర్ హ్యాంగింగ్ అరౌండ్. సో దే ఆర్ యూ సీ సమ్ బాయ్స్ అక్కడ ఏం లేకుండా తిరుగుతూ ఉన్నారు, జస్ట్ షో. సో యూ కెన్ సే దట్. సో ద బాయ్స్ ఆర్ హ్యాంగింగ్ అరౌండ్, సో విచ్ మీన్స్ ద బాయ్స్ ఆర్ స్పెండింగ్ టైం without doing anything, without doing any work. So
These are the phrasal verbs: turn up, turn something down, use up, try out, wear off, wear out, work out. So I forgot workout. So workout means do exercise. And another meaning is successful. So example, I work out twice a day. And I exercise twice a day. I work out twice a day. I work out twice a day. So another one is the plan worked out. The plan worked out. And success aindi ani. The plan worked out. Ikkada split cheyochu manam. The plan worked out. No, sorry, you cannot split. You cannot split. So I work out twice a day. The plan worked out. Thank you for watching. If you have any queries related phrasal verbs, please post in our query group. We would like to solve your queries. Thank you very much for watching. Hi everyone, this is Pallavi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutanlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telusina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళొచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఇంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 అవర్ లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 అవర్ లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR Tutorials వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.